Приветствую всех подписчиков и зрителей, с вами Дэн, и мы продолжаем прохождение игры The Silent Age. Так, кстати говоря, помните тут дверь-то, да? Ну, собственно, которую мы мгновение назад видели. Вот она там все-таки есть. Ну-ка. Не могу. Ну ладно. Кстати говоря, мы огнетушитель должны водой наполнить. И я не знаю, на самом деле, для чего он нам нужен, но я знаю, где мы можем это сделать. Ну, в смысле, заполнить водой его. Так что, нельзя? А, крокодил, он боится крокодила, поэтому не хочет выходить. Ясно, значит, все-таки мы там не... Так, нужно избавиться от лос. А, кстати говоря, мы сейчас тут же можем выйти. Нужно найти Ламберта, лучше делать это внутри дома. Ясно, туда он не хочет идти. Ну, нам же легче. Меньше места, где можно что-то натворить. Кстати говоря, мы можем поджечь ее. Вышло даже лучше, чем он ожидал. Так, ну теперь нам нужно где-то заправить наш огнетушитель, я так понимаю, и потом уже тушить. Так, тут нигде ничего нету. А, ну вот какая-то это вода, наверное, да? Решил, думаю, на сегодня хватит играть с огнем. Ну да. Так, что, топор у нас теперь есть. Я представляю, куда его использовать. Точнее, что-то такое помню. Какая-то дверь там, про какую-то дверь говорил этот персонаж, что она довольно хлипкая. По-моему, эта дверь как раз-таки внизу там где-то. Ну вот она. Аквариум. Надеюсь, эту рыбку ты не собираешься убить. Кто-то следит за этими рыбками. Ламберт где-то рядом. Тут стоит пара тетрадей 11 марта 1971 года. Я приготовил тетрадь для записи прогресса в случае того, если со мной что-то случится и кому-нибудь придется продолжать мои эксперименты. 1971 года подготовительные планы для создания собственного ПМПХ закончены. Тут стоит пара тетрадей. А, ну да, это то же самое. Я думал, там типа несколько сообщений будет вообще. Но нет. Это лавовая лампа, блин. Люблю я их. Ну да, прикольная на самом деле. Какая твердая постель, не слишком полезна для человека его возраста. Ну, смотря как, вообще для позвоночника вроде как говорят полезно. Розетка. Ну да, я думаю... 1972 года никакого прогресса на этой неделе. 2 месяца холодных ночей назад тот глупец пробил дверь моей спальни, а прошлой ночью меня чуть было не задрал медведь. Так что посмотрим, как он через эти проберется. Кстати говоря, он дает новое толкование термину «щенот». Чего? Ну-ка. 85-го. Это все математика, против нее не пойдешь. Я в жизни не смогу построить источник энергии 1,21 гигаватта для питания нынешней. Стоит, да блин. Короче, ладно, сами читайте, блин, меня запарило это все, что тут как попало. Скачет, блин, эти сообщения. Да, ну у тебя нафиг вообще игра, а? Тупые разрывы. Сделали бы нормально. Что можно было переключать сообщения там или читать эти все книжки. Но нет же, поленились. Лень им было интерфейс сделать хороший. Еще одно маленькое растение. На самом деле,
прошлой ночью меня чуть было не... Так что я наконец сделал новую дверь. Вот 2 месяца назад, 2 месяца холодных ночей назад, тот глупец пробил мою дверь. Посмотрим, как эти. Кстати говоря, он дает новое толкование термина «защищено от идиотов». Мне кажется, это про нас вообще говорится. То есть мы пробили дверь. Вот это вот. Это же прошлое вроде как, да? Я начинаю путаться на самом деле. Где будущее, где прошлое. Ну да, это прошлое. Ну, в смысле, настоящее. Да, я почему-то так и думал сразу. Stop right Здрасте. Whoa, wait. Mr. Lambert, sir, it's me, Joe. I don't know you. What are you doing in my house? You sent me here, remember? I've done no such thing. For an intruder, you're not very bright, you know that? For all the commotion you caused getting in here, you might as well have brought a bulldozer. Now, you have exactly 5 seconds to explain what you're doing here, or so help me God, I'm pulling this trigger and sending you on your way. 5. I was sent here. 4. By you! 3. You told me to find you, to warn you about the end of the world. 2. You were old, with white hair, and you got shot. Oh, God, please don't shoot me, Mr. Lambert. This, you gave me this. It's an chrono. It's a time machine. I gave you that? Yes! I've never seen anything like it. But on the back, that's my family signet. I made this? It's simply magnificent. I gave this to you? Why? Who are you? Name's Joe, sir. I'm just a janitor at the Archon building. I found you in a room with a big, round door in the basement labs this morning, and you were dying. You said you'd come from 40 years in the future to stop the end of the world. I guess I was the only one around, so you gave me this and told me to find you and tell you all this, and I've been there. The future, I mean. A bunch of times. And you were right, Mr. Lambert. Everyone's gone. My God, so it did come to pass. They really did it, those greedy goddamn bastards. I told them this would happen. Wait, I was dying? How? You said you'd been shot. I had to actually find you at the morgue to get this address. Shot? By whom? No, wait. Don't say anything else. You succeeded in finding me, which means anything you tell me from this point on could alter the course of action that brought you to my doorstep. The less I know, the better. So, you've seen the future. What did you see? It's like a bad dream, sir. Everyone's gone. Buildings are coming apart. It's all just quiet. What happened, Mr. Lambert? It is Dr. Lambert. And considering all the effort you just went through to find me, not to mention bearing witness to the horrific outcome of the biggest breakthrough in the history of science, I suppose I owe you some kind of explanation. I was 24 when I got hired by Archon, or Athena as it was called back then. Athena was one of the many weapons R&D companies formed during the Second World War. Unlike other R&D companies that had retooled themselves to pursue peacetime activities after the war, Athena had made enough money to continue chasing the next big thing in defense technologies. They were betting the farm on post-war Soviet expansion, raising the level of government paranoia to create a lucrative market for esoteric weapons research. I'd say they made the right bet. Still a theoretical physicist at MIT, my thesis on the possibility of time travel via dimensional membranes got published shortly after I was hired in 1961.
Company heads were so impressed, they gave me a team and a budget. Development exceeded even my own expectations. And after only 6 years, we had the first primitive version of the time machine up and running. Our first successful trials involved sending simple objects into the future with a timed return. But with Archon running out of money, that was all the company bigwigs needed to secure a big fat contract with the Department of Defense. Apparently, we had sold them on the idea that the technology could be used to go back in time and strangle communism in its cradle. The reality, of course, was that it couldn't. Due to the laws of causality, you can't travel back in time beyond the point where time travel was invented. And sooner or later, we had to explain that to our benefactors. When they started pushing for progress reports, Archon management had to come clean, but instead chose to ease government concerns by claiming the technology could be used to bring back advanced weapons from the future. But this, too, was a lie. At this point, we'd already had our first of many human trials, and we knew there would be no weapons. In fact, our results were as terrifying as they were baffling. Time pilots returned frenzied and confused, raving about empty streets and human remains. At first, we assumed the city had suffered a Soviet attack in the near future and had been evacuated as a result. But as we pushed on further, the terrible reality became clear. Time pilots started returning fatally ill, dying within a day or two from painful convulsions. Some never returned. We lost several pilots, machine prototypes, and other equipment. When the first contamination erupted in the lab, we were completely unprepared, losing 3 lab technicians to what we later identified as an incredibly aggressive airborne virus. Although we weren't equipped to handle biohazards of this magnitude, management insisted we contain and study it. To keep our pilots and the virus alive long enough to study, we co-opted experimental cryotechnology from another project, Lazarus, and established a makeshift virus lab. Once again, the bigwigs managed to spin our setbacks into a success story for the Department of Defense, now claiming that the virus could be cultivated for use as a biological weapon. The team threatened to resign, but outrage was swiftly quenched by promises of massive salary increases and stock options. I didn't take the bribe. I'd witnessed the lethal efficiency of the virus firsthand. I knew there was only one way this was going to end, so I handed in my resignation and set up shop out here. For over a year, I've been working to recreate the technology to bring me back in time and prevent mankind's extinction from ever happening. And now you're here, the harbinger of doom at my doorstep, wearing a boiler suit. Who could have imagined that Judgment Day would begin like any other Monday in May? In any case, unfathomable as it may be that you were able to bring this information to me, knowing is only half the battle. Preventing the outbreak will require more than just your tenacity. Me? Wait, what? Yes, I'm afraid I must rely on you one more time. You must go back to Archon and prevent the outbreak. No, that's, I mean, I'm really honored and everything, but... Believe me, you're the last person in the world I want to entrust with this, and I mean that quite literally. But by this time tomorrow, the entire city will have succumbed to chaos, panic, and death.
You're here now, and you're all I've got. Wait, but what about you? Can't you fix this, Doc? Don't you have a plan? I can't go myself, because that would break the law of causality. The only reason you are here to warn me now is because I was there to send you. And the only reason I was there to send you is because I was able to bring my work to fruition here. But... We've no time to waste. It's the only way. You told me you found me this morning, correct? yes, but... That means I failed to stop it, and the outbreak has already begun. The time pilot for today's trial must have brought the virus back from the future, which then somehow got out of the containment chamber and spread. That pilot is Patient Zero. I need you to destroy the supercomputer system controlling the time machine. All the research data is stored there too. You must destroy it before the time machine departs. I'm reconfiguring your device to send you back 1 day earlier. This should allow you ample time to return to Archon and get inside. On the other shore from here, about 500 yards down the road, is a rest stop. You'll find a van there, fueled and ready to go. Oh, I already have a ride. Which won't be there yesterday, you ninny. Now stop interrupting me. One last thing, and I need you to listen carefully because this is very, very important. Make sure you do not meet the earlier version of you. Why? What will happen? No one knows for sure. It's one of the conundrums not yet accounted for. There are theories, of course. None of them pleasant. Now, let's get you ready. How did I get myself into this? I nearly got killed trying to reach Dr. Lambert thinking he had a plan. And it turns out it's me. I'm the plan. At least I don't have to walk back. This van's not as cool as the ambulance, but it has its charm. And it sure was nice of him to pack me lunch. I wish he'd pack me a can opener for the beans, though. And some gas for the Bunsen burner. But I'm sure I'll think of something. I've got several hours of driving ahead of me after all. It'll be almost morning before I get to Archon. I just hope I have enough time. Так, ну что ж. Первый долгий разговор, наверное, единственный долгий разговор в этой игре. Так, ну что, мы теперь вернулись на ночь, получается, назад. Фрэнк говорил, что эти штуки только обманывают и крадут деньги. Я даже рад, что не езжу на работу на машине. То есть, в начале игры мы... Так, это ночной клуб какой-то. Так, я так понимаю, сюда мы не пройдем, да? Так, давайте в меню выйдем. Проникновение. Ну да. Хотя, да, мы тут ничего особо и не узнаем. Я надеюсь, что тут будет как-то... Фиг знает, что я тут надеялся, но мне что-то казалось, что тут больше информации насчет того, в каком времени какая глава проходит. В общем, мы на день до начала игры, получается. За день до начала этой игры. Вот так вот как-то. Четвертак. Что на знаке написано? Пожалуйста, не нажимайте кнопкой. Ой, да ладно, если они действительно не хотят, чтобы люди нажимали на кнопку, то зачем же вешать знак? Вот именно. После всех ковров, шприцов и горящих кустов, которые мне пригодились, я начинаю ставить под вопрос целесообразность собираемых предметов. А эта штука точно что-то там. Right on time. Welcome to the hippest joint in town, my man. We so underground, we literally 4 steps below the tarmac. Now, what can I do for you? Actually,
I just saw the sign. I don't even know what I'm doing here. Of course you do. You here because you heard this place was jumping. And you heard right, my man. We got grooves so bad, we make Studio 54 look like off-season fat camp. It's kind of empty in here. Yeah, no, I know, man. We literally just opened like 5 minutes ago. They coming. They all coming. Don't you worry. You gonna be knee-deep in honeys before you know it. Believe that. Now, what can old Cedric get you? I don't know. I could use a beer, I guess. A beer? A beer in here? You embarrassing me here, bub. I got university degrees in mixonomy and mixology. I mix mojitos for the gods. Just a beer, please. Man, you really going through with all that, ain't you? All right, seeing as you're the first patron of the night and all, I'll let you have that one. That'll be $1. $1? Jeez. You sure weren't kidding about this being a high-class joint. Look, I don't jack the prices, kid. This here establishment is just geared towards a more, shall we say, discerning clientele. But it's empty. Yeah. Thank you, man. I got that. I know it's empty, all right? I can see that. I told you, we just opened. Now, you gonna pay for that beer or what? I think I left my wallet in my jacket. I'll be right back. Oh, I'll be here. Я так понимаю, четвертак ничего не даст, да? 75 центов, да. Оп. И все намного. Ой, это же человек, по крайней мере, был. Тут все затоплено у нас. Капец, конечно. Кнопка не работает. Все спокойнее как-то. Чем-то. Так, кабель. Толстый кабель для работы в тяжелых условиях может пригодиться. Сцепления нет, и кажется, дверь забили намертво. Что, давайте на кнопку нажмем. Hey, don't you be touching that. Sorry. Just looking. Понятно все. Эх, парковочный счетчик. Вот, я думаю, четвертак нам для этого пригодится. Только толку от этого. Кстати говоря, что у нас в фургоне? Нет смысла. Кабель. А для чего? Блин. А я даже не знаю, что он может. Понятно, похоже, снаружи мы ничего не можем сделать. Давайте тут что-нибудь попробуем сделать. Блин, не представляю даже. А, ну да, блин. А чё я это самое это? Забыл я что-то переместиться. Вот тут вот. В будущее. Обугленная куча. Еще четвертак. А других четвертаков не будет. Фрэнк говорил, что эти штуки... А, ну да, то же самое. Дыра в земле. Опасно, наверное, на самом деле туда спрыгивать так. Ну-ка, а если так вот сделать? Нет. Фургон все еще тут стоит. Очень старый. Ну, дверь, похоже, мы не откроем, да? Я думаю, толку не будет, потому что нам-то нужен $1. 50 центов. Теперь он куча ржавого железа. Уверен, Фрэнку бы понравилось это зрелище. Покойся с миром, мистер монетолог или кто там. А из этого почему нельзя не достать там?
Эх. А, блин, понятно. Что там нету никаких этих? Понятно, нету монет. Шляпа, это похоже попрошайка какой-то был. Так, а зачем мы вообще собираем эти, блин, четвертаки? Зачем нам вообще пиво? Ну, как бы понятно, что. Ну, в том смысле, что по логике героя главного. Нафига ему пиво? Блин, нам еще доллар нужен. Красил слепого ветерана ради спасения человечества. Я уже сделал много неоднозначных вещей, но даже у меня есть стандарт. Интересно, а что если так сделать? Отдал бы, но они мне для задания нужны. Ветерана к тому же слепой. Кабель. Что тут кабель делает? Должно быть, этот кабель используется для сварки, и он уходит в грузовой вагон. Еще четверок, да, теперь у меня доллар. Здорово. Sir, would you kindly step away from there? It's not safe. Ясно, наверное, нам потом уже сюда надо будет прийти. Ну что, пойдемте за пивом своим. Не знаю, зачем оно нам. I've changed my mind. For the money, give me the fanciest drink you've got. A challenge, huh? All right, I'll bite. Prepare to be dazzled. One rainbow frosted hot lava slushy deluxe with a twist coming right up. Whoa, hold your... It is complete. Now, you could just let it sit there for a while, have the layers settle for that smooth sensation. Or you could have it right away and blow out your taste buds with sheer delight. Your choice. Whoa. Man, it's like the universe just revealed all of its secrets inside my mouth. Sweet mercy. It's like riding sidecar with a unicorn down a mountain of cashmere sweaters. For someone who just experienced a total taste revolution, I ain't never seen nobody look so troubled. What's on your mind, brother? You looking like the whole world is just resting on your shoulders. Well, that's kind of it. It does. I mean, if I fail, that'll be the end of it, you know? Oh, I know where you coming from, champ. You do? Oh, sure I do. Right now, you probably asking yourself, how many nights I gotta go through this before I get it right? When do I get to unleash the lion? Do I even remember how? Well, take it from Cedric. You just hit a rough patch is all, man. It ain't the end of the world. What? No, I'm... Oh, I read you loud and clear, Mac Daddy. Don't you worry about a thing. When the honeys come in tonight, you just stick to the bar and keep ordering. I got you covered. Tonight is the night, man. Believe that. By the way, and I gotta ask, what's up with them threads, man?
That's gotta be the most unique night on the town get-up I ever seen. Huh? Oh, this. Well, I came straight from work, so... Well, I dig it, Ace, so keep it right up, man. It might just become the next big thing. Так, ясно тут. Всякие отвлеченные разговоры. На самом деле, давайте, знаете, что будет дальше, мы узнаем в следующей серии. Так что всем спасибо за просмотр. С вами был Дэн. Это игра The Silent Age. Всем всего хорошего и всем пока.